Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabikari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjabikari Gopijana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Radha Madhav, Jayo Radha Madhav, Radha Madhav, Jayo Radha Madhav. Jayo Panchatattva, Jayo Panchatattva, Panchatattva, Jayo Panchatattva. Jaya Nrisimhadev, Jaya Nrisimhadev, Nrisimhadev, Jaya Nrisimhadev. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Джай Вишнупад Парамахамса Паривраджа Качаря Штатарашата Шри Шримад Риданти Госвами Абхай Чаранаравинда Бхактивиданта Сами Шрила Прабхупада Ки Джай. Джай Вишнупад Парамахамса Паривраджа Качаря Штатарашата Шри Шримад Риданти Госвами Бхактисиданта Сарасвати Такур Прабхупада Махараджа Ки Джай. Ананта Коти Вайшнав Вринда Ки Джай, Намачаря Шила Хридас Такур Ки Джай. Om Premse Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadkar Shivasa Gora Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Madhava Gopi Gopinath Radha Kunda Shyama Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Vrindavana Madhura Dama Ki Jai. Mayapura Navadipa Dama Ki Jai. Ganga Maya Yamuna Maya Ki Jai. Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai. Нитай Нитай Гаура Премананды Хари Рибо. Вся слава собравшимся преданным. Вся слава собравшимся преданным. Харе Кришна. Вся слава собравшимся преданным. Харе Кришна. Джай Ши Ши Гуру и Гуранга. Джай Ши Ши Гуру Гуранга. Джай Ши Ши Гуру Гуранга. Джай Шила Прабхупада.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudirayet nashta prayesha badreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyutama shloke bhaktir bhavati naishtiki Om Agyanam Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Sayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Shyam Shri Rupa Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajjivam Sadvaitam Savadutam Parijanam Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitam Shyam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutaleshi Matijaya Pataka Swami Iti Namine Namo Charyapadaya Nitaya Kripa Pradaya Negaura Katta Damadaya Nagara Grama Tarine Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutaleshi Mati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Desha Tarine Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sinkhubhyevacha Patitanam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha. Hare Krishna, dear devotees. So we are continuing to read the beautiful Bhagavatam, this amazing Bhagavatam, 10th canto. We are beginning the new chapter, number 78, and in the beginning we have the first through third verses, and the third verse is on the board. So let's read as we usually do. What is this chapter all about? So, to have an idea of where we are entering. This chapter is called The Killing of Dantavakra, Viduratha and Ramaharshana. We will read about the essence of this chapter in the beginning, because this chapter is divided into two. First, the killing of the first two demons by Lord Krishna,
Dandavakra and Viduratha, and the second part is about Lord Balaram and his pilgrimage. So the second is about the pilgrimage of Lord Balaram and his help to the Brahmins, and the way that he started this introduction into Bhagavatam by killing Ramaharshana Sutta, who didn't pay obeisances to him. So Lord Balaram assumed that he is not worthy of retelling Bhagavatam, even though all the sages had chosen him as the most knowledgeable one to pass on the glories of the Lord, the glories of Krishna, the glories of Bhagavatam. But Lord Balaram thought otherwise. And as a result of this, Sutta Goswami, his son, was chosen to be the reader of Bhagavatam and to be the one to pass it on. The first part of this chapter is such. This chapter relates how Lord Krishna killed Dandavakra and Viduratha, visited Vrindavan, and then returned to Dwaraka. It also describes how Lord Baladev killed the offensive Ramaharshana Sutta. Intent upon avenging the death of his friends Shalva, Dandavakra appeared on the battlefield with club in hand. Lord Krishna took up his own club and came before him. Dandavakra then insulted the Lord with harsh words and struck him a terrific blow on his head. Without budging in the slightest, Lord Krishna bludgeoned Dandavakra's chest, shattering his heart. Dandavakra had a brother named Viduratha, and he became distraught at Dandavakra's death. Taking up his sword, Viduratha confronted Sri Krishna, but the Lord cut off Viduratha's head with his Sudarshana disc. Lord Krishna then visited Vrindavan for 2 months, and finally he returned to Dwaraka. So, we are reading the first verse. Я, наверное, прочитаю сама, да? I will read it myself, будем все вместе читать третий and стих. we will read it together, the third verse. Так, стих 1-2. Шишукалвача, Шишупалася шалвася, Пандракася пидурматихи, Паралока гатанамча, Курван парокша саухридам, Эках падатих сакрутхо, Гада паних пракампаян, Падпьям имам Махараджа, Маха сатва вьядришьята. Пословный перевод. Word by word translation. Шишука увача. Шукадева Shukadeva Госвами Goswami сказал. said, Шишупалася для for Шишупалы. Shishupal, Шалвася. Шалвы. Shalva, Паундракася. Paundraka. Паундраки. Апи. Также. also Дурматиги. Злокозненный evil-hearted Дантавакра. Dandavakra, Паралока. В мир to the иной. next world, Гатанам. Которые who had ушли. gone, Ча. И. and Курван. Делая. doing Парокща. Для тех, кто умер. for those who have passed away, Саухридам. Проявление act of дружбы. friendship, Экага. Один. alone, Подать их on пешком. foot, Санкрудхах. Сбешенный. infuriated, Гада. С a палицей. club Панихи. В in руке. his hand, Пракампаян. making Заставит дрожать. tremble Подбьям. with Своими his стопами. feet Имам. Эту this землю. earth. Махараджа. О O великий great царь king Парикшит. Parikshit, Маха. Велика. great, Саттвах. Чья whose физическая physical сила. power Ядришета. was Увиденный. seen,
translation by the disciples of his divine grace Abhay Charanaravinda Srila Prabhupada. Translation. Shukadeva Goswami said, acting out of friendship for Shishupal, Shalva and Paundraka had all passed on to the next world. The wicked Dantavakra appeared on the battlefield in a great rage, O king, all alone. Ученики Шилы Прабхупады не дают здесь комментариев, но здесь есть holding a club in his hand, the mighty warrior shook the earth with his footsteps. The disciples of Srila Prabhupada are not giving any commentary, but we are basing a few words based on the commentaries of our acharyas. Who is Dantavakra? We know that according to the curse of Kumaras, the great devotees of Lord Vishnu, his eternal servants, came to this world to satisfy the Lord in Virya Rasa, in fighting spirit, because the Lord wants all of the best and the deepest, the most intensive, and the most intense fight. And there, nobody could provide that for him. There, everybody loves him. So who can he fight with? And according to the Lord's plan, Kumaras cursed the great devotees, Jaya Vijaya, the doorkeepers of Vaikuntha, and they go down into the material world. So this curse that was chosen by them, they have to spend 3 lifetimes born as great demons that the Lord fights with them. The first incarnations are who? Hiranyaksha and Hiranyakashipu. And who fights with them? Varahadev and Nrsimhadev. The second incarnation is Ravana and Kumbhakarna. The 2 brothers. And who gets rid of them? Yes, Lord Ramachandra. And this is the third incarnation of the same heroes. And they come as Shishupal and Dantavakra. That's the personality that we are going to talk about today. And they have a very interesting incarnation. They come as the brothers of Krishna this time, because the father of Krishna, Vasudeva, had many sisters, and his sisters, the 2 sisters, became the mothers of Shishupal and Dantavakra. This was Shruta Devi and and another Shruta. I will remember her name. They were the cousins of Lord Krishna. And the Lord doesn't just come for no reason in the same family as those demons. He becomes a relative to numerous demons. He is related to Kamsa. He's related to with those 2. He's a relative of Duryodhana. Those are all his brothers. And this is just not a coincidence, because the Lord wants to show that He is impartial. He's equal to everybody in His family, both to His great devotees and great demons, because He gives equal mercy to both of them. We'll talk about it, that the Lord is so merciful that both the demons and the devotees get the same amount of mercy from Him. We can't limit this mercy. And Vallabhacharya gives a commentary to this verse. Let's look at it once again. O king, all alone on foot and holding Shukadeva Goswami said, acting out of friendship for Shishupal, Shalva and Paundraka, who had all passed on to the next world, the wicked Dantavakra appeared on the battlefield in a great rage. O king, all alone on foot and holding a
clapping his hands. The mighty warrior shook the earth with his footsteps. Really, he was very, very tall. In Garga Samhita is described that those two came in a very unusual forms. Shishupal had 3 eyes and 4 arms. Only when Krishna took him in his arms, when he was little, that was what got rid Shishupal from his 2 extra hands and an eye. And after that, the mother of Shishupal asked Krishna, since you removed those 2 benedictions that he got, his opulences, please forgive him 100 offenses. And Krishna promised to his aunt that he will do it. That was the coming of Vijay. And Vijay came as Dantavakra. He was enormous, very tall. 10 lengths of tala trees. Tala is a very tall tree. It's about 15 meters in height. So that's 150 meters. He was a true monster. Vallabhacharya explains that out of those 3 listed here, he was in tamas. Because even the demons can be separated according to guna karma. He said that he was just as his previous incarnation. He was Kumbhakarna before. He was enormous, very tall, very beast, and always slept. And if he wasn't sleeping, he was eating. And he wasn't sleeping or eating, then he was fighting. Those were the 3 types of activities that he would engage in. And here it was something similar. We can see as those qualities are expressed in the following incarnations. And nobody could fight him, because in reality, by killing him, Krishna stopped this action of Kriya Shakti in killing of the demons. He was the last, those were the last 2 demons, him and his brother Viduratha, killed by Krishna. After that, Krishna entered into a peaceful stage of his life and life of Pandavas and didn't kill anybody ever since. He took away his Kriya Shakti that was meant for this, for the killing of the demons. And Dandavakra, why was he called that? Danta means teeth, Vakra means crooked. He had an enormous mouth. He was truly a monster. Can you imagine 200 meters? And when he walked, described that he shook the earth with his footsteps. Can you imagine the earthquakes measurements that was 7, 8, and then the earth was shaking under, and then this monster was walking, and nobody could fight with him. Why? Because those Parshadas had a very special Shakti, the Shakti of the Lord himself. Neither with him, neither with Shishupal. Nobody could fight, because nobody could contest them. Only the Lord, because that was his Kriya Shakti that was leading them in this world, making them act in certain ways. And the Lord was the source of the Shakti. He was the only one who could put an end to the actions of those demons. And nobody else was capable of doing it. Those personalities coming down from the spiritual world are so strong, even though they're fully conditioned, because they have this mission. Full abilities given by the Lord were expressed as their powers. And Vallabhacharya says, look at the way that he entered. At first look, let's trace where, in what territory and at what time everything was happening. We know that before that, as we had heard, there had been a Rajasuya Yagya organized by Yudhishthira Maharaj. Shishupal was, of course, invited. And we know that he ended his life during that wonderful Rajasuya Yagya. The Lord took away the privilege of living from him. And Shalva found out about it. And when Shalva found out,
другом as he was a great friend Шишупалы. of На самом деле Shishupal. этот альянс And сложился еще this гораздо connection had been created гораздо более way ранний период earlier. истории. In Он this, тянется к and it can be принцессе Рукмини traced и ее to Сваямваре, Princess когда все Rukmini эти and her демоны Swayamvara, when присутствовали там. all those demons were present. И And после того, как Кришна after Krishna силой похитил Рукмини, конечно forcefully же, took она была away предназначена Rukmini, of course she Шишупале. was meant Брат for Рукми хотел Shishupal. Her отдать ее brother Rukmini wanted to give ему, her to но, him. конечно, But Рукмини of выбрала course, Кришну, Rukmini потому chose что она его Krishna вечная because шакти, она его she вечная супруга. has И permanent это wife, проявление his Чандравали permanent в Shakti. Двараке. This is И Кришна Chandravali увозит and Dwaraka. And Krishna прекрасную takes Рукмини. away the beautiful Rukmini. И, And конечно же, of все course, эти великие all воины those вне себя. wonderful То есть warriors уходит то, are что они считали outraged своим, because так или what иначе, they considered to be their принадлежащим own уже was taken их клану. away. Они не They выдерживают. Начинается Couldn't великое take it, and then сражение. they started a great Джарасандха с fight. 10 Jarasandha with Акшаухини с 10 10 армиями. Akshauhinis Вот of тот же Дантавакра, warriors, это 5 армий. Dandavakra, Того же another Шалвы 5, 3. Shalva with 3, Того же принца Чеди and Шишупала еще 3. Огромная Shishupal армия with начинает 3, сражаться and they с all start to fight пандавами, with Pandavas, с ядовами, with которые Yadavas, были в меньшинстве, who но were хотя outnumbered. они были в меньшинстве, But even though they но were поскольку сила outnumbered, была все равно because на стороне the Кришны и Баларамы, вначале с ним strength was on the начал side of Krishna сражаться and Гада, Balaram. First, они Gada его started чуть-чуть fighting. обманули, Гада их They побеждал, cheated him потом a они little bit окружили because he Гаду, was начали winning, but then they применять какие-то surrounded him and методы started using коллективного боя против одного, что было started using запрещено, forbidden и methods of Гада attacking пал. one in Потом Самба numbers. And then Gada went down, вступил and в then Samba сражение entered the с fight with Шалвой, Shalva. и тут влетел there на поле боя Баларама. Он Balarama начал всех entered, крушить and he started своим, smashing everybody with своей булавой. his club. У него особое оружие булава He had и a плуг. special И затем он потащил club всех этих демонов своим плугом. and Он, по he сути, and a plow, and he started победил dragging all the их demons with a всех. plow, and then И in после reality этого he defeated опозоренно them они all. почти лишили And жизни, after все that, упали в they обморок от того, nearly что он lost просто their lives. тянул They их just огромным плугом, fell этих, unconsciousness. They дубасил fell этой unconscious because дубиной. he was И dragging them with в the это время plow, как and раз he он with the ударил club, Дандавакру and then по he его hit зубам, по его Dandavakra лицу. Так уж in the случилось, face, и выбил and все he hit зубы his teeth, and Дандавакры. Конечно же, это he knocked them рассмешило out, всех, and of course that потому made что это everybody то, laugh чем он because кичился своим that was огромным what телом, he was proud of, his enormous которое было body так сильно, и that was тут so вот strong. And такой here, конфуз. such a situation, Рукмини и and Rukmini and Кришна Krishna засмеялись. started laughing. Это был тоже замысел That was Господа, part что of the подогрело, Lord's plan, конечно, жар в which сердцах agitated this демонов, anger in the жар hearts of the ненависти, demons, жар зависти this- к Господу. this И они anger, поклялись, this jealousy of the пристыженные, Lord, and they просто словно собаки, gave the которые word поджимают свои because they were so хвосты, embarrassed, они just побежали like к dogs. Шишупале They ran и to сказали: Shishupal дорогой, and said, "Dear не горюй, мы с тобой. Shishupal, please don't be После того, как они upset. получили такой разгром After they после Господа got Баларама, ты defeated еще by Lord 100 раз Balaram, женишься. Но мы You will be отомстим тебе, married да, мы 100 сотрем times, Двараку с лица but земли, we will мы avenge Yadavas and will get rid of Dwaraka заточим from the в face of the темницу earth. Кришну и We Балараму will и lock up сделаем так, Krishna что and Кришна Balaram и Ядовы не найдут and никакого прибежища will на make земле. it Это была so that клятва. То Vrishnis есть and этот альянс Yadavas сложился will давно-давно find no еще shelter на on this earth. Сваямваре, This was a этой connection прекрасной that царицы was Кришны, принцессы Рукмини. formed И с тех пор, during так или Rukmini's иначе, Swayamvara. они пытались They gave всеми this, возможными they took a способами vow to do it, and уничтожить after that ядовов, they were уничтожить Вришни. using any opportunities to И, get rid of the Vrishnis and Yadavas. В этом ряду And мы here, только что as прочитали we have после read after того, как случилась вот эта the- смерть the moment when принца Чеди Шишупалы the на своем prince of Chedi, аре, Shishupal, Шалва was решил killed, отплатить. Shalva Мы знаем, decided что он to очень pay долго back совершал аскезу, because we know he had и в конце performed концов austerities Господь for a long Шива, time, and in the повнемля end, его Lord молитвам, Shiva, responding to his prayers, желая как-то воздать своему desiring преданному, to он give явился перед something ним, и to тот his заказал ему devotee, he салпью, came прекрасный and he железный asked for замок, дворец, um, который
an iron castle that was flying in the air and could deal with different elements, and it was moving at the speed of light. Such was his blessing, but nevertheless, the end was the same. We know that Lord Krishna defeated Shalva after he came from Indraprastha to Dwarka and realized that Dwarka was attacked by Shalva, surrounded by his enemy, and of course he his Kamodaka, his great club, he destroyed this castle easily. We know that all those weapons are all personalities that all have consciousness, and of course he took down Shalva and smashed his head, as I remember. And here it's said that all of a sudden at the battlefield Dandavakra appeared, and this is all discussed in Nanda Maharaja's house. We know that he came. Here it's said that for 2 months he went to Vrindavan. Vrinda is asking Purnamasi. Okay, so we're told those wonderful stories for meditation, but how could it happen that Shalva is taken down? His castle fell down into the ocean. How did it happen that all of a sudden Dandavakra appeared? Purnamasi is saying, what an intelligent question. Let's trace what happened. In reality, he didn't know. And that wasn't the same battlefield. That wasn't Dwarka, it was in Mathura. He didn't even know what that Shishupal had been killed during the Yudhishthira's sacrifice. Of course, Narada played his role here, rushed to Dandavakra, and he told him, your friend Shishupal is defeated. You have to do something about it. And he was so filled, Dandavakra was so filled with anger that he was just completely absorbed in it. And here we see this fully tamasic consciousness, this anger, is the feeling that transforms the consciousness into illusion. He was already not understanding what he was doing. He lost all his intelligence. He went all alone on foot without any warriors surrounding him. This is not what warriors do. They usually go surrounded by armies, because that's what Shalva did. He wanted to fight, but here we can see that Dandavakra was so angry, and full of that anger, he just went on foot with his club in his hand, going to Mathura, not even Dwarka for some reason. Nobody knows why he was going to Mathura. And all of a sudden, instantly, Narada Muni, he was traveling at the speed of light, went to Krishna and informed him that your enemy, the one who considers you to be his enemy, he is already by the walls of Mathura. Dear Lord, please go there as soon as possible. And from Dwarka, destroying Shalva, the Lord instantly goes, and his chariot is completely amazing and can travel at the same speed of light, same as Narada's travel speed, instantly. Дарука оседлал его коней, и колесница была запряжена, и Господь устремился в Мадхуру. И вот как раз в этом месте он увидел Дандавакру, который уходил на поле битвы. И Балабхачарья говорит, что на самом деле он был подобен верной жене, которая восходит на погребальный костер своего мужа. The fire Для чего? at the death of her husband, because Shastras чтобы облегчить ему переход в иной this мир. tradition. Why she was doing it? Вот тот bad fat,
the mother or the wife has to support her husband in order to avoid his bad fate following him into next life. She would go to make his life easier, to help him in the next life, to not have that bad influence. Вот этого перехода, чтобы он This один не скитался, она transformation, сходила for на him not to костер. be lonely there. И тут She would enter the sacrificial fire. Дантавакра уподобился точно такой же верной жене, Here he says that которая Dantavakra шла was just like a теми же faithful стопами. wife Это who было совершенно walked неразумно, но он решил умереть. after her husband. It was То есть completely он, видите, как unreasonable, он but шел? he Он decided шел с to одной die. головой. As we can see, Он he was шел walking практически with a без club окружения. alone, Шалва without тот any взял целый город. surroundings. Шалва Shalva взял took все a свое whole city окружение, with him, чтобы his whole сражаться. army in order to fight. И он не хотел умирать. He didn't Но want to здесь die, Дантавакра выбрал but другой Dantavakra путь. Он chose a как different direction будто бы входил because на he этот погребальный костер was entering that своих fire друзей, которых он of считал лучшими his друзьями, чтобы family, облегчить их of участь. his Но это тоже friends, не имело никакого in смысла, order потому to что help them, but it Господь had Вишну no sense because Lord настолько Vishnu, удивительный. Одно из качеств Господа — это то, что Он дарует one of the освобождение qualities тем, the кого Он Lord убивает. is that he И gives уже мы видели, как эта liberation to маленькая those whom he яркая killed. искорка вышла из We can already отрезанного, see that this отрезанной small шеи sparkle Шишупалы had и вошла в came тело out of Господа. Shishupal's head and Уже entered the вот эти Lord, вот три вещи: the Lord's Ниродха, body. And we can see this Муктир и Ашрая, они все Nirodha, вместе. Muktir, Мы можем Ashraya, видеть, как they связаны come все together, темы they're all Бхагаватам. connected. The topics of Тут же Bhagavatam. Он дает освобождение. Виродха, Instantly, Он уничтожил. Virodha, he gives Это одна из тем Бхагаватам, liberation. He как destroys, циклически уничтожается все это. as Для чего? one of the topics of Bhagavatam, how he cyclically Люди, которые destroys хотят everything. здесь быть, And why does he живые do it? существа, они бы здесь и He остались, does it вернувшись because сюда, the people who want to stay here this way can come back, через полусознательное состояние, в которое они going through погружаются, this опять-таки в Ашрая. half-conscious Все state входят в of Бога, так или Ashraya. иначе. Everybody Это enters the Ашрая, Lord, this Господь Ashraya. The Lord дает прибежище всем живым gives существам. Он shelter to источник all их всех. living Он entities. He источник is the того, что их source of поддерживает в everybody. этом He's the мире. source of Он everything то, that в supports чем они все everybody. зиждутся, He is где the они one покоятся, who и Он то, maintains что them, and He's они the все one that уходят everybody в конце enters жизни. at the end of life. Частичное разрушение — это все During Ниродха. partial Это destruction, все, this is all это тема Nirodha. This Бхагаватам, is которая Bhagavatam's topic, связана со connected to свертыванием the вот этого всего winding down нашего of космического our cosmic пространства, или же частично, или же space, полностью. whether И full or partial. это то, что And бывает this is у what всех живых happens to существ, all living так или entities иначе, на протяжении жизни. during a life. Ниродха Nirodha также is означает also остановление the stoppage маховика кармы. of Для преданных karma. тоже наступает For Ниродха. devotees, there is also У нас тоже Nirodha. что-то уничтожается. И это Get часть something этого цикла destroyed, and освобождения. this is this part of Преданные, this cycle of что у нас liberation. уничтожается? Бхагаватам What что gets уничтожается? destroyed? What Тонкое does тело, Bhagavatam мы destroy? знаем, The да? subtle Что body. растет? What grows? Духовное тело. The spiritual body. И с этим And телом, которое with this body that растворяется, говорят, что Бхагаватам dissolved. растворяет тонкое, it's said that соответственно, и Bhagavatam грубое тело, dissolved the растет subtle, взамен духовное тело, и это and тоже also виродха, наша виродха, the которая gross body, ведет and к our мукти, spiritual к body grows. освобождению. This is also Господь легко его Virodha, дарует which преданным. leads to mukti, Вот те, which которые is хотят easily given получить to освобождение, devotees. преданные, Those они devotees who легко want to get идут mukti, they снова на easily духовный план, и это ашрая go to the Господа. level И of если Господь spirituality, and this is Ashraya of освобождает the сам Lord. лично, If the Lord personally этих liberates those того, кого evil Он убивает, Он demons and отправляется those в who духовный he мир. Если kills, же Он they убивает go into the этой spiritual ниродхой, world. And if he kills with this этим nirodha, with this свертыванием winding down энергии of бытия, energies, Он he убивает через Майю, kills то through Maya, вот эти then живые those существа living entities возвращаются have to в go лоно back самсары, into the will of колеса рождений samsara. и смертей. Пока не And поймут, until что для they того, чтобы realize that выбраться in order to и come быть out and be счастливым, нужна happy, милость Господа. they need the mercy of the Lord. И вот эти три And темы мы those можем просто three видеть, topics, как as we они can see, переплетены здесь. There Вот это are ниродха, уничтожение intermingled демонов, this просто nirodha, трех destruction сразу of demons, за three главу. in one Господь, chapter, который их the Lord who уничтожает, уже destroys как и them. в случае As Шишупалы, Он дарует In the same way Дантавакре with тоже чудо Shishupal, he освобождения, gives просто эта душа Dantavakra this miracle of поднимается из тела, liberation. выходит This soul из comes out of the сердца body этого from his раздробленного в клочья broken, в destroyed лоскутья
heart destroyed by Krishna's club and also enters the Lord's body. And here he gets mukti, liberation, and he also gets ashraya. Those are the topics of Bhagavatam. And in reality, this ashraya of the Lord is the summum bonum, is the source of eternal pleasure, which is expressed as sarga, visarga, stanam posham, kishana katha, uta. As we listed, Nirodha and Mukta, those are the 10 topics of Bhagavatam, which are described in great detail. And the most important subject of Bhagavatam is that meditation, this tracing of the Lord, as the third verse says that there is nothing but rasa there. There is nothing but this taste of amazing relationship with the Lord. And drink this rasa. How can we drink it? There are so many other topics that are not seemingly connected to the Lord. But the idea is to trace that ashraya, the Lord, this supreme truth is expressed in everything. And primary and secondary creation. As Srila Prabhupada says, there is a substance, vastavam vastu. There is the Lord, and there are different categories that are expressed for this world out of Him, in order for people to get to know the substance that they want to go to through those expressions. If we understand sarga as described in Bhagavatam, secondary creation, visarga, stanam, this is how karma manifests, how the Lord gives the living entities their place in the world, and then poshanam, how He takes away, how He destroys, giving the way of getting out by bhakti or other processes of getting to Him. This poshanam, this is mercy, and then there is some leftover. This uteha, this is a leftover karma, leftover in a living entity. As Arjuna said, what is this power that makes us act against our will? And Krishna describes this is lust. And as it's described, this impetus for action is this lust. Even if it's different types of creativity, there are different levels of lust. And how do we fight with it? There are different manvantaras, the 14 manus that come in one day. And what do? They give the laws, how to take this force dragging us down, how do we redirect it to go up. Those are the laws. There is something that makes us act. Let's create a system of laws that will use this impetus in a positive manner. This is Manvantara. Хорошо, дайте нам примеры того, как это работает, как работают все эти прекрасные законы. А вот Ишану Катха, вот это великие преданные, которые следуют этим законам, законам Бхакти. Incarnations and his devotees who follow the laws of Bhakti. Когда мы просто слушаем об их Бхакти, when we just hear about their Bhakti, as Garga Muni says, when we hear about the dealings of those amazing living entities, this completely purifies our hearts, making them crystal clear. And then Nirodha, the next stage, we need to purify the consciousness, annihilation of karma. And because of that, those who don't want to stay here, such as devotees, they get mukti. Nirodha removes karma and leads to liberation, and that is ashraya. And the Lord expresses Himself through different energies. Srishti, Skhiti, Pralaya. This is what maintains. But energies are the external ways to express qualities. All this is the Lord Himself
and tracing this whole connection, how Sarga is connected to the Lord, how Krishna is expressed through Vinsarga, Manvantara, Nirodha, and Mukti. This is all the subject of meditation, as Srila Prabhupada said. We are meditating on those categories, and they should become as a flow of Ganga. We have to learn how to see Krishna in Bhagavatam, not only in 10th canto, in the whole Bhagavatam, and then it becomes nectar. There's nothing but nectar there in the Bhagavatam. But we have to have the eyes and the heart to see that and to feel that. That is was about Virodha and the way that the Lord is expressed in the whole Bhagavatam. And here, и здесь, окей, он как эта женщина, которая совершенно бессмысленно just like a woman who pointlessly entered погребальный костер, в этом смысле бессмысленно, потому что они уже получили освобождение. Because in a way that's pointlessly, because those souls had already received liberation. That was a stupid act from his part. As you can see, he comes all alone. He wants this close fight. And then according to the laws of fight, how do we begin? We begin with weapons, with chariots, from distance. But no, he's going into the culmination when the fighters fight face to face, when there is no other options. You either die or you win. It doesn't resolve any other manner. So he basically decides to commit suicide, because so his consciousness is so clouded that he expresses this so-called friendship in this manner. Okay, if they were killed, I'm gonna also be killed from you, the Lord. Because no, but he's actually trying. He's thinking that he will kill the Lord. So let's move on to. We have a few minutes. Let's read the 3rd verse. Наверное, будем повторять, да? Я читаю строка за строкой, а вы повторяйте, пожалуйста, да? Tam tathayantamalokya gadam adaya satvaraha avaplutya radhat krishnah sindhum veleva pratyadhat tam tathayantamalokya gadam adaya satvaraha avaplutya radhat krishnah sindhum veleva pratyadhat tam tathayantamalokya gadam adaya satvaraha avaplutya radha krishna sindhum veleva pratyadhat. Tattayantamalokya gadam adaya satvaraha avaplutya radha krishna sindhum veleva pratyadat. Tattayantamalokya gadam adaya satvaraha avaplutya radhat krishna sindhum veleva pratyadat.
Tam tathaya datam lakyam Tadayantam alokya Gadamadaya satvaraha Satvaraha Avapalokya Radhat Krishna Radha Krishna Sinhum Vileva Pratyatha. Пословный перевод. Word by word Там translation. К нему. Him. Тадха. In Таким this образом. way, Аянтам. approaching, Приблизившись. Алокья. seeing Видя. Гадам. his Свою club, палицу. Адая. Взять. taking, Саттвараха. Быстро. quickly, Аваплутя. Спрыгнув. leaping down Радхат. Со своей from his колесницы. chariot. Кришна. Господь Lord Кришна. Krishna, Синдхум. the Море. sea, Вела. the Берег. shore, Ива. as, Пратядхат. Остановил. checked. Перевод. Translation. Увидев Seeing приближающегося Дантавакру, Dantavakra Господь Кришна approached. быстро взял Lord свою Krishna quickly палицу, picked спрыгнул up с his club, колесницы и jumped down преградил from his путь врагу, chariot, точно and так же, stopped как his берег advancing преграждает opponent, путь just as океану. the shore holds back the ocean. Комментарий. Purport. Шрила Srila Прабхупада Prabhupada пишет, writes, как when только Krishna appeared Кришна before Dantavakra, появился перед ним, his heroic неустрашимый march was Дантавакра immediately тут же stopped, остановился, как just as the great останавливается, furious ударившись о waves of берег, the ocean are неистовый stopped by the океанский вал. beach. Кришна мог Krishna победить could Дантавакру очень легко, win потому over что в гневе человек Dantavakra very не easily, может рассуждать because в one разум cannot, затмении. in Но anger, он one решил cannot использовать think. His дарму. intelligence Он is пришел, clouded, как but he говорится, decided to Натана, use установить эту дарму. karma. He came, Paritranaya Там дарма Karmuna. самстапанартая. Поэтому он сделал то же самое, He did the same thing as Дантавакра. Dantavakra did. Он соскочил со своей He колесницы. Jumped Он from оставил his все виды chariot, оружия, left взял только all свою his каумодаку, weapons, чтобы took сразиться all с ним his точно Kamodaka так же, to fight him как in он the того same хотел. way that he То есть они wanted. должны были сражаться на They равных. had to fight on an И equal поскольку level. Господь Кришна, And since the как Lord, говорит Валабхачари, as Vallabhacharya представляет says, халу или смерть represents для Kala злодеев, or когда он встал death to перед the ним, villains, Дантавакра больше не мог when двигаться. he stood То in есть front он of как him, смерть, Dantavakra couldn't этот берег move any longer. He was just like death, твердокаменный, который like всегда this противостоит натиску океана, beach, какие бы волны в нем which не вздымались. counteracts any Он стал таким oceans of the образом перед ocean. He stood in this manner in front of Dantavakra. And интересный диалог, который interesting dialogue that завязался happened между ними. between the two of them. Какая, значит, этот царь Куруши безрассудный This обратился к Господу. Какая mindless удача, king что said, сегодня ты предстал передо what мной. a fortune that you are standing in front of me today. Это так интересно. It's so interesting. Мы знаем, что We все know энергии, за которыми стоят that all полубоги, the energies служат that are Кришне. backed up by the То есть этот demigods весь мир serve the предназначен Lord. This ему. whole world is служение. meant to be И of His сейчас service. разворачивается And как here раз вот то, как полубоги используют любую We can возможность see послужить how the Господу. demigods use any opportunity to serve the Lord. Он хотел He продолжить wanted чем? to continue Он with хотел what? продолжить He wanted to continue Дантавакра. Dantavakra.
тем, что какая благая удача, что ты what a здесь, и я могу fortune убить that тебя, you are потому что ты here and I убил can всех kill you because you have моих killed друзей. all my А Вишванат friends. Чакраварти And Vishwanath Такур Chakravarti Thakur говорит, что says, этими словами, by какая those удача, что words, сегодня ты saying, предстал передо мной. what luck, Богиня Сарасвати Goddess входит, и Saraswati звуком, enters, который and издают with the даже sound вот эти that порочные уста those демонов, она sinful служит Господу. Это так lips of the красиво. demon speak, and she Богиня serves Сарасвати him. раскрыла следующий The смысл goddess этого стиха. Saraswati Освободившись developed от ложной this гордости Дурмада. meaning of this А тут Дурмада в в этом стихе by упоминается как getting то, rid что of обуянный Durmada, этой ложной of this гордостью. false Оказывается, у Дурмада prestige, может еще быть because противоположный Durmada can смысл, also have the что он different opposite освободился от meaning, ложной гордости, когда он meaning увидел that Господа перед he собой. got Дандавакра freed from обратился his к Мукунде, false который пришел prestige, because в его he третьей is жизни, чтобы дать ему освобождение. addressing Mukunda, who came in his Дандавакра third сказал, life, прождав to 3 give him жизни, пока liberation, проклятие Брамана waiting не 3 свершился, lives until the сегодня, curse of the Адья, я Brahmins вижу своего Господина, который gets дает completed. освобождение. Here Он now I обращается к see нему my как Lord who Мукунде. gives Ты сейчас дашь мне liberation. He освобождение, addresses him as наконец-то, Mukunda, после the этих one who 3 gives liberation. страшных You are finally воплощений, gonna где я give me сражался с liberation тобой. after those 3 Это очень scary благоприятно. Дистя, incarnations when I fight with you. какая удача, он What повторяет a дважды. what То a есть мы видим, fortune. что Here she Все, repeats что здесь twice. делается дальше, Here это we так can see that интересно. everything that Это happens here is so просто interesting. фонтан This is вот a этих чувств, fountain of которые those feelings чувствуют полугоги по that отношению к the Господу. Они demigods feel выражают towards the это, Lord, and they что просто express проявляется из рта этого демона. by what И is дальше он говорит, expressed ты through наш the mouth of двоюродный this брат по demon. материнской Said, линии, you Кришна, are но ты my совершил cousin, насилие над моими друзьями, but а теперь ты хочешь убить и меня. material cousin, Поэтому, but you commit глупец, violence against my я friends, and тебя now you want to kill me also. Therefore, fool, любимой, I will kill любимой you with my Ваджрой. thunderbolt club. А Вишванат And Vishwanath Чакраварти Chakravarti говорит, Thakur says, богиня Сарасвати опять, Goddess Saraswati служа again, Господу, serving the Lord, побудила его сказать, ты мой made him Господь, say, ты теперь my явился, dear как мой Lord, двоюродный брат. you Тем came не менее, as правильно, my что ты желаешь cousin, убить меня, and it is который correct завидует. that you are trying to kill me, the one who is envious, Митрадрун, моему Митрадрун, собственному двоюродному брату. my Если own взять cousin. альтернативное If we грамматическое take деление третьей строки alternative этого стиха, separation of this third гадая line, манда, то Дантавакра then говорит, Dantavakra тут says, можно варьировать there are как different угодно ways санскритом. to read То Sanskrit есть можно here. сказать, We что can say он that he манда, а is можно Manda. сказать, что он гадая аманда. Or we can say Gadaya Ты Amanda. Аманда, You are разумный. То есть Amanda манда, means манда суманда intelligence. You know, матаю, Manda да, это Sumanda Matayo. Manda И тут means звучит глупец. fool. А при другой Here it sounds разбивке, like a потому fool, что санскрит but тянется, originally можно differently, услышать и you can аманда, see that ты you are разумный. Amanda. We can hear Ты that too. аманда, You поэтому Amanda. своей палицей, которая So так же with сильна, your как club, ваджра, как удар which is молнии, just ты убьешь as меня, strong as и я Vajra, достигну as a thunderbolt, тебя, you will вернувшись kill me, домой, and обратно I к will Богу. go back to Я Godhead описываю and твою reach палицу you. And I'm таким образом, describing чтобы your привлечь club простых in людей к such a себе. manner Смотрите, to как красив attract Господь. simple Он всегда people to дает me. See how освобождение. beautiful the Lord Кришна is. He always принимает gives этот liberation. непосредственный смысл, который Krishna вкладывает Шишипала, accepts this понимая meaning, подоплеку его, понимая, как understanding the background, полубоги меняют understanding этот how смысл. demigods change the Кришна говорит, meaning. And Krishna тогда says, неразумно, я, будучи обязан своим друзьям, оплачу им свой and then долг, he says, убив тебя, моего then, врага, O unintelligent замаскированного one, I, подростка, who am который obliged to подобен my болезни friends, в моем will теле. have repaid my debt to them by killing you. My enemy Господь disguised хочет as a убить relative, болезнь в who are своем like a теле. disease И within это my body. закономерно. The То есть Lord это wants to первое, kill чем disease нам in the надо body. This is the распрощаться, first когда thing that we болезнь have to get rid проявлена, of. это When the долг disease следить is за телом. То есть manifested, then это it's our наш duty to приоритет, take как care of говорит the Шрила body. Прабхупада. That is our Первое priority, это as Srila тело, Prabhupada says. второе First это is the садхана, body, second is the третье это sadhana, служение. third is the service. Если я чувствую, что это болезнь, If это I не только feel моя that болезнь, this ты болезнь disease, всех моих родственников, you are которые the живут со мной, disease поэтому affecting тебя надо all убить, my любую relatives, then I болезнь. have to kill И я you это like сейчас any сделаю. disease, and I will do it Что now. отвечает Дандавакра по Вишванат Чакраварти Такуру? According to Vishwanath Chakravarti Thakur, what does Тот Dantavakra человек, say? который достигает The тебя, person думая о тебе, who когда он слышит reaches you, это от Господа, who thinks освободит из about своих you, друзей. will Нет никого liberate his разумнее, friends. There is овечьей nobody ты. Из who любви is к more своим intelligent друзьям than я you. освобожусь от своего долга And перед out ними, of love освободив for my их через friends, I знание will о тебе. repay my debt to them Согласно by мирскому giving them восприятию, knowledge ты about только you. кажешься врагом, но на самом деле According ты to истинный друг, material thinking, you may каждого. seem as an enemy, but in Находясь в теле reality you человека, Bandharupam, как сфердуша, ты a true является высшим friend, объектом медитации. present
present in everybody's
body is a super soul. You are the supreme object of meditation. Дальше And further, начал словесно he оскорблять started Господа. to Это был целый verbally поток abuse the этой Lord. брани, There was a whole flow этих изысканных оскорблений, которые, как говорят великие святые, as great saints say, были were подобны just стрекалу погонщика слона, который он использует для того, чтобы направлять своего слона туда или сюда. like a stick directing the elephant in one way or the other, but it didn't affect the Lord. Why? Объясняет Санатана Госвами, Господь всегда погружен в блаженство, Because the поэтому из Lord этого is блаженства always его immersed не может in вывести никто. bliss, and nobody can get him out of that. Он не обратил ни He малейшего didn't pay внимания any ни на какую attention брань. Тем более, что эта брань, to опять-таки, this по harassment, because замыслу полубогов by звучало как прославление Господа. by demigod's plan, all those harsh words sounded like Чтобы, опять-таки, не попадать glorification of the Lord, and they actually were, влияние обстоятельств, because какими бы in order сложными not они to ни get были. under the influence of the старался, situation, he was trying, Дантавакара просто he was воздействовать trying этой to бранью affect на чувство Господа, the чтобы Lord's лишить его senses with those решительности, harsh чтобы words in order обесточить, to чтобы draw тот не мог energy out of him, продолжать for him not to be сражаться. able Но to вывод continue какой, fighting. что разные But обстоятельства бывают, и противостоять what's этим the обстоятельствам может idea только that зрелое the situation сознание can be Кришны. different, but to counteract этой those медитации situations can be на only Кришну, done by mature это Krishna лекарство consciousness. от This всех meditation on Krishna болезней, is the cure for all начиная с diseases, авидии, beginning from avidya, которая which является корневой is причиной the всех root страданий. То cause есть of от all всего можно suffering. избавиться We can вот get rid of этими everything прекрасными with those медитациями amazing на Господа, meditations которые дают такое on the блаженство. Lord Чистое духовное that give us so сознание much bliss. это Pure то, spiritual что consciousness is what является противоядием для is всего. И часть этого духовный разум. the То есть они побеждают все counteraction, трудности. and the Это part of it сознание is Кришны, spiritual intelligence, как берег, is о который like a shore, ударяется океан which материального существования и не the может идти ocean of дальше. material Да. existence И, hits on and can't go any further. And От вот этого from словесного those потока брани он harsh перешел words, к he оскорблениям moved on физическим. to То есть мы знаем, что это physical так работает offense, and we вначале. know that this is how it works. Эти First, оскорбления в уме, there потом is они mental прорываются offense, then it неконтролируемые в comes речи, to потом, если first это не in thoughts, then it контролируется, goes они out of идут в control тело, и into начинается words, and then физическое if that is насилие. not Это то, controlled, что that случилось. physical Он violence просто begins, and this своей is what булавой happened. ударил He with Господа his по club голове. hit the Lord Это on очень the больно head, слышать, на and самом it деле, really преданным, hurts to hear когда that for devotees, какое-то that существо when ведет себя some так creature acts in such a но manner Господь with the точно Lord, так же but the был не Lord обескуражен, он даже не similarly пошелохнулся, didn't говорится. even То есть точно так же, move. как на него не воздействовали The слова, same это way брань that отборная. as his words Дантавакра did not точно affect так him, же in the same не manner воздействовал he на wasn't него affected и by физическое physical насилие. attack. От этого удара говорится, что It's его said that булава, from this они все овладели blow, небесным they оружием. all had И heavenly Дантавакра weapons, тоже, его булава была including особой. Она была Dantavakra. He подобна had a ваджре special по club. воздействию. It was Это just самое like Vajra, сильнодействующее the оружие strongest в этой вселенной. kind of weapon in this universe. И ничего. And nothing. Господь точно так же The блаженно Lord взял свою булаву similarly, и with просто great joy, took his club and раздробил simply грудь одним ударом broke off Дантавакры. his И chest, or the chest of Dantavakra, with one в blow клочья. Это на самом деле не into клочья, это pieces. Those weren't even pieces. как это называется? This was Он растращил и сердце. Клочки he это что-то другое, клочки это что-то твердое, это было же лоскутья, это сердце просто It was было растрощено, just эти completely лоскутья. Вот. И все broke to увидели, pieces. как эта душа And everybody яркая, saw how частица, this сияющая, bright, поднялась оттуда из района сердца. Просто bright вошла soul, bright в light came Господа. from the area of the heart and Принцип entered the медитации, Lord. This principle of Он meditation настолько is значимый для нас. На so самом деле весь important for us. Бхагаватам In reality, the Satyam whole Param Bhagavatam, Himahim, Satyam это- Param Himahim, это есть руководство this для is медитации. Это the instruction for meditation. методология This is постижения Бога через methodology медитацию. of
getting to know the Lord through meditation. And how do we do it? We meditate on the sound, what's available to us. The essence of Bhagavatam is to see the Lord, is the darshan of the Lord, is our relationship with Him. How is that expressed? Through the sound. The sound is what brings us, leads us to a miracle. As we know, the verses of Bhagavatam are non-different in their form than the essence that they bring. If this is a description of spiritual reality, in a pure heart which had attained this ability to manifest this spiritual reality, to reflect it. And everything in the Bhagavatam reflects this connection to the Lord through the sound. This is the state of samadhi which happens when we read Bhagavatam, not just to reading Bhagavatam. We can glide through the pages and not get affected when there is no immersing in that, immersion into that reality. But when we hear this reality, as it happened to Shukadeva Goswami, the whole principle of meditation, until we become sun-like, we can't get close to the sun. And Krishna is the greatest sun. By this meditation, we attain qualities. The principle of meditation, what is it? Meditation is expression of our desire to possess some qualities, and we meditate on the object that has those qualities, and those qualities become part of us. They become ours. How does it happen? Cheta Darpana Marjana. This meditation by itself, Srinvatak Svakata Krishna, Punyashavana Kirtana, Priyantra Stolu, Ankhil Khadrani, Vidhunuti Suhritam. Krishna Himself, when there is this desire, I want to hear Bhagavatam. I just have this desire, great desire to hear it. Krishna clarifies, purifies with the sound, purifies the heart from inside, and He purifies to such level that it re-attains this ability to reflect this reality. It's said that the mind gets the form of the object of meditation. If this is spiritual reality, it gets manifested in the heart. And from this form, the qualities come. This is what happened with Vyasadeva and Shukadeva Goswami, that this trance of Srila Vyasadeva, when simply meditating on the pastimes of the Lord, as Narada Muni instructed him, he absorbed his mind into bhakti. This meditation on the pastimes, this is what Narada told him. You have to meditate on those pastimes of the Lord. You will understand them. You have the Shakti for this. You will understand them. And it is said that he spent 100 years in that meditation. It wasn't an overnight project. No, it was a long process, even for the one who was the literature incarnation of the Lord. Even for him, it had to come. This maturity had to come for him to see the Lord, and this spiritual reality that he was meditating on. It expresses. It entered into the mind, and the mind attains the form of the object of meditation. And when the mind took this shape, and this object started illuminating through this form, we attain the form, getting the form of the object of the mind's meditation. And then those qualities, they manifest through this personality. And Krishna tells Arjuna, Manmana. Why? Because if you meditate on me, if you think about me, then two things happen. First, the candle of remembering lights up this attachment. Rati will appear in you, this loving attachment. And from Rati
to prayer, there is only one step away. You will love me only because of that listening. And secondly, if you meditate on me, man-mana, then you attain my qualities by meditating on me, and you will get those qualities that will help you to win over your enemies. And those are the two things that he tells Arjuna about. And this is what happens to us when we meditate on Bhagavatam. How do we do it? By reading the verses, very simply. This is the secret of Bhagavatam, aparoksha gyan. This is the direct receiving of the Lord in the heart, not through intelligence, not through the senses. We're not trying to justify the Lord. No, we see Him. And because those qualities became ours, we know how He lives. That is the revelation. Revelation. That is what Bhagavatam gives us, aparoksha. What's pratyaksha? This is knowledge through the senses. We understand that this is the sun, this is the side, Gnendriya giving us this knowledge. This is great. This is one of the levels of information. The second is paroksha. Para-aksha. What is above the level of our senses? How can we go to that level? Now it's great, and I'm using my logic. I'm using to my intelligence, saying that, okay, there are clouds there, and everything is gray, and I don't see the clouds from here, but I'm realizing that this is what's happening, this is what's covering the sun. This is paroksha. The knowledge when we use our intelligence in order to understand something. And then aparoksha is direct knowledge when this object manifests himself in the heart, and I see, because those qualities become mine, and I understand him. I understand everything he does. I know everything that he is occupied with, and understand his qualities by possessing them. That is the last thing that I will talk about. This is the secret of our meditation. How do the verses act on us? This is very valuable. This is what Shukadeva was said when Vyasadeva, by desiring to return his son, he gave 3 mantras to his disciples. Go to the forest and bring him back. I want to give him the highest knowledge. What was the first mantra? О форме. Первая мантра была о форме. Это 10 глава, 15 глава, 10 песня. 10th canto, 15th chapter, about the form. Бархапидам, Натабаравапух, Карнайор, Карникарам, Бибрам Васа, Канака Капишам, Вайджаянтим Чамалам, Рандрам Венум, Адарам Судая, Пурая Гопа Вриндам, Вриндараньям, Свападараманат, Правишат Гита Кирти. И этот прекрасный Шукадева Госвами, который уже обладал этой чистотой, которого сердце уже было чистым, под воздействием этих звуков он просто увидел эту духовную реальность. Это был Даршан Кришны непосредственно, он его увидел. Эта красота его поразила настолько, что он погнался за этим источником звука, он погнался за этими so much that he ran after the source of beauty. Those wonderful disciples of Vyasadeva that gave him this beauty, he ran after it, after the Lord who has the peacock feather in his hair, the one whose ears are decorated by blue flowers karnikara. This whole full meditation that you can absorb in simply by reading this verse over and over again. Those wonderful, shining clothes. This Kanaka Kapisham, this is this color of melted gold. This is what we have to see in the heart when we hear it. He fills up the holes of his flute. Adaya Sudaya, with the nectar that flows from his lips. Пураян Гопа Вринда. Его сопровождают все эти гопы. And all those gopas are following him. Падараманат. Он входит этими прекрасными стопами He enters into those beautiful Вриндарани, в лес Вриндавана. With those beautiful feet into the forest of Vrindavan. And all those gopas are singing his glories. И когда он услышал просто, and when he simply heard it, он увидел это. Instantly he saw it.
Такова была because отражательная such способность was его the чистого reflective сердца. Он ability увидел of эту his духовную pure реальность. heart. Это He то, saw the как spiritual нам дает reality. даршан, This is непосредственный how даршан, the апарокша. direct Как нам darshan is дает given us Бхагаватам. by Bhagavatam. Он получил это. He received И у it, каждого из нас and есть each этот one and every one удивительный of us шанс has this просто opportunity без ничего, to, without any other без help, никакого разума, без without никакого using ума, intelligence, без without using никакой the mind, логики, without ануманы, using the без ничего Anumana вообще, без logic, никакой without протягши. any protection, Просто to из сердца simply познать from the Бога heart to таким get to know образом. the И в этом Lord суть in such a Бхагаватам. manner. Это то, что That Он is the дает нам. essence of Bhagavatam. This Это is what's Его given to задача. us. This is its task. Это то, как Он воздействует This на is the эту way реальность that нашу. Bhagavatam Он дает нам acts on our Кришну, сердце reality. открывает. Bhagavatam И вот gives это то us Krishna in откровение, the которое heart, дает нам opens Бхагаватам. up in our hearts, Это and то, как мы должны that is the медитировать на Кришну. revelation given to Вот, us. можно This еще is how говорить we о have to разных meditate on уровнях Krishna. We медитации. can also talk about different levels of meditation. Сейчас это было Now it Айшварья, was Aishwarya. Анубавита. Anubhavita. Айшварья, Aishwarya медитация meditation на прекрасные, The wonderful удивительные качества qualities Кришны, of Krishna, великолепие the Его. Он как greatness, берег, because he is который like the разбивает shore все волны that этого breaks океана, какими any бы они ни были. waves Даже of the медитируя ocean. на вот And это simply качество, его, meditating он on берег. that quality, Это твердыня, he которая is всегда the стоит shore. на He пути is океана. Просто даже the медитируя на strength that этот образ, stands on the зачем way он of the здесь дан? ocean. Why is Все it вот given эти to us? прекрасные аналогии, это All как those раз и есть beautiful эта медитация, analogies, да мы they становимся этим are this берегом. Мы meditation. сами We можем become the противостоять любой shore. материальной We реальности. ourselves can Это та stand Айшварья, against any material Анубавита, reality. This is которая Aishwarya сразу наделяет Anubhavita, нам which gives нас us этими качествами those Господа. qualities of Просто the Lord. помедитируйте на Just этом simply прекрасном meditate стихе. on this Вначале это beautiful Айшварья, verse. First, this is Aishwarya Анубавита, это Anubhavita. That медитация is на meditation величие on the greatness Господа. of the Lord. Потом Then, это как слепец, вот this is скажем, just as a blind тот, person, который плохо видит, one он who cannot может, see well, he как-то, can значит, он вблизи не видит. Как can't это see называется? from Близорукость. close. Да, ему надо большие буквы, ему надо что-то большое, какие-то He needs великие to качества, что он их have просто увидел. something very Вот big. это Айшварья. He's nearsighted, he А needs потом по very мере big продвижения, letters to потому что see мы them. That все-таки is идем во Aishwarya. Вриндаван. Да, Айшварья But нужна as для we того, move чтобы on, приобрести going это into Vrindavan, настроение Aishwarya is служения. needed Такой in order маленький, to get Господь this такой mood великий, как of этот берег, на service. который I'm so tiny and the Lord is so накатывает great, любая волна и just like откатывает, the потому что он shore все that разбивает. breaks Он any такой великий, а я waves of маленький, the мои ocean. проблемы And маленькие. he's so Я big такой and I'm so маленький. tiny, and my Это problems are дает so нам tiny. вот That это gives смиренное us положение, в this котором мы можем humble начать state of служить Богу. mind Об этом говорит necessary Господь. for us to Вот start serving the само Lord. The служение Lord Himself speaks about приходит it. из Айшвари. Service настроение comes служения. from the mood of Чему Aishwarya. служить? Я What этим do не we обладаю. serve? I Я don't хочу служить possess тому, it. чему я I не want to обладаю. serve the Он one такой великий, а that я is so такой great. маленький. He Это has what I don't смиренное have. положение, That is которое the я humble чувствую при position величии Бога, ведет which к I тому, что я feel хочу служить этому. compared to the greatness of the Безусловно. Lord, Об and it этом leads to my говорит сам desire to Господь. serve Him. Рождается The Lord speaks about желание it, служить такому Богу. gives birth Айшварья to нужна для serve этого. Наша this медитация, Lord. что That is берег. what Aishwarya is for. Потом, This по is мере our того, как вот meditation. эта катаракта сползает But с глаз, as the да, я начинаю видеть, что у Господа не только as the великие time вот goes эти by качества, and что у него также сердечные my качества, heart, что my eyes он проявляет такое get милосердие, cleared что у него в глазах from this доброта, cataract, что I can он see that настолько the Lord has милостив those к своим преданным, qualities. что He's у so него прекрасная merciful to His улыбка, и он devotees. оказывается He's такой got красивый. wonderful smile, and He's so Не только beautiful. берег, He's да, он not еще just a красивый shore. берег. He's a beautiful shore. Проявляются более тонкие, как бы subtler ощущения, более тонкие Feelings чувства, start и expressing, это and уже subtle feelings Мадхурия start Мишра, Айшварья getting expressed. Анубавита. Это This is Madhurya медитация на Mishra, это Aishwarya величие, но Anubhavita. уже This is с meditation примесью on the мадхури, greatness, but сладости. there is Я уже also ощущаю более тонко. drop Это of как Madhurya. I'm already приближение feeling вот к этой on a сияющей subtle реальности горы, is- да? Все means больше и getting больше я вижу close больше to this shining подробностей на них. reality, to Красивые this mountain. I can птички, see the details. древки I какие-то, can see the little какая-то trees, the травка красивая, birds. все так красиво. Everything is so beautiful. That is Второй уровень. the second Третий level. And the уровень third это level, уже that когда is это already Мадхурия Анубавита, Madhurya это уже Anubhavita. сладость Бога This is проявлена, already sweetness но of the с Lord, примесью Айшварья. but Айшварья, with a drop of Mishra, Aishwarya. Айшварья Мишра, Мадхурия Анубавита. Ma- Превалирует Мадхурия, Aishwarya но с Mishra, примесью Madhurya Anubhavita. Айшварья. Это уже Madhurya Мадхура. Is Значит, первое это вообще is два рака. prevailing, but Айшварья there is also Анубавита. some. Это Господь First is
Dvaraka. The Lord with the club and the chariot, wonderful.
qualities, the shore of Dharma destroys anything on his way. That is Мадхурья с Madhurya примесью with Айшвари, это уже Мадхура. drops of Уже ближе к Aishwarya. That is Вриндавану. already Madhura, Это уже closer to Vrindavan. настроение That is Вришни, the mood of настроение Vrishni, вот этих женщин, of those которые видели women его who как saw самого him прекрасного as the там, most юношу и так beautiful далее, когда он выходит на man борцовскую when he арену. enters А потом уже the настроение fighting и arena. самого Вриндавана, Then когда there's растем нашей медитации. Мама the Ишода уже mood не of принимает Vrindavan as we род grow in Кришны, our наполненный непонятно чем. in our Да, такой meditation. Айшвариш там зашкаливает. Mother Она говорит, Yashoda закрой рот, ты doesn't простудишься. take his mouth filled with Aishwarya, and she Единственное, says, что она close your mouth, извлекает you из will того, get что sick. Кришна открыл рот со This is the всеми only этими thing that диковинами, she gets out of вещами Krishna opening Вселенной. his mouth Закрой with рот, this ты universe. простудишься. If she Вот это ее says, close your материнское, mouth, она you'll уже get sick. полностью ощущает эту Мадхурью You'll catch a Господа. cold. Это That для нее is просто прекрасно. Her Ее motherly ребенок, feeling. She который feels там Madhurya of the ножками, Lord. топышками That is топчется по her этому little маслу, потом child оставляет эти who steps следы, on мама, in the в грозу, butter and там, leaves я боюсь, прибегает к ней. Это footsteps уже and совсем runs другой to уровень. То есть her наша when he's медитация afraid тоже of the растет. thunder. И And даже that is в how Айшваре our мы уже meditation будем видеть grows. эту And then Мадхурью. even in То есть это тоже Aishwarya we такое. will see И this к Madhurya. этому нас ведут стихи And this is what Бхагаватам. the То есть это verses of непосредственный Bhagavatam способ lead us увидеть to. Кришну в That сердце. is the direct Вот и всё, method of настроение seeing Krishna Вриндавана. in the heart, in the mood of Хорошо, Vrindavan. дорогие преданные, Харе Okay, Кришна, dear простите, devotees, что мы Hare Krishna. затянули. I apologize Если есть for какие-то making it so вопросы, long. If you have any questions, с удовольствием отвечу. I'll be happy to respond. Да, можем лично. It can be personal. Если у вас есть какие-то reflections, If you have any рефлексия reflections, какая-то, вам что-то запомнилось. Времени нет, да. Харе Кришна, дорогая Вакрешвари. Hare Krishna, dear Vakreshvari. Большое спасибо Thank you very much за лекцию. for the class. Прабхупада Prabhupada выделяет постоянно always в своих лекциях speaks in his Шримад Бхагават Гиту и classes Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Можно установить Can we связь establish Шримад this Бхагават Гиты. connection between Bhagavad Srimad Gita and Bhagavatam. Srimad Bhagavatam? Если взять If we take из Бхагават Гиты from Bhagavad Gita, 10 главу, 10th chapter, да, и там есть 22 стих, there is a где 22nd говорит verse when Krishna из says, всех чувств, out of all the да, из feelings, всех вед, я самоведа, from all the Vedas, I'm Samaveda, from all the полубогов я demigods, царь Индра, I am царь King небес, Indra, the King of из heaven. всех чувств Out of all the feelings, я ум, I'm the mind. а в живых существах And и в живых существах In я living entities, жизненная сила, I am the living force, сознание. the consciousness. Вот как-то с этим стихом So how подходит вот этот, so with this verse, эта глава, вот does it этот match стих, up with 22, this да, к 22nd этому стиху, verse? который вы объясняли. To Харе get, Кришна. does it match with the Это verse тоже that одно из you вибхути. have Тут Кришна explained? представляет This свои is one of the вибхути. vibhutis. Самое Krishna lists яркое, his что только vibhutis, есть the в brightest which каких-то is разделах exists или in знаний, any или areas бытия, of или knowledge or какой-то действительности, это он. experience. That Это is him. принцип. That is the Любой principle. In any реальности, reality, самое he яркое в этой is реальности это the проявление brightest, the Кришны. strongest. That И is the тут, expression of Krishna. То же самое. And Одно here is из the same вибхути thing. One of быть his твердым, vibhutis как is to кристалл, be быть дармичным. dharmic, to be Как, strong as алмаз в a этом, crystal, да, as как a этот diamond, берег. just like a Ну, shore. постичь это можно. Он дармавир. He Ну, is то есть у него Dharmavir. много вибхути. He has То many есть из того, vibhutis. что вы перечислили, Out of может, к what этому was listed, отношение мало что имеет вот maybe этот not берег, но Everything connected to this если idea of the дальше shore, поставить but if we запятую, make значит, a он comma, тот, then he кто is борется the за one дхарму, who всегда стоит fights за for дхарму dharma, и всегда побеждает and he's the one who в always этом, в этой wins борьбе. in То his есть fight. это еще одно из его That is вибхути. another one of То his есть он vibhutis. дхармавир, He's он dharmavir. вира, он герой дхармы. He is the То hero есть of у него dharma. тоже еще He 4 вот эти вибхути, или Has the достояния. four Он vibhutis: дхармавир, dharmavir, он he's данавир, dhanavir. самый щедрый, дана, раздавать, Dana вира, means герой. giving. He's the hero. Дхармавир, он He герой дхармы, is он герой the most даны, generous. он герой юдхи, Yudhi. He's the юдхавир, hero of что он- Yudhi, с Yudhavir. ним никто не может Nobody совладать can в борьбе. win Это over всё, him in a fight. тоже его Those прекрасные are his вибхути. great vibhutis. Можно сказать, что вот проявление Can этой we say жизненной that силы, this expression of которую living вложил force which живые he существа, has только given to можно the living entities понять, can only be ощутить и understood or проявить felt эту жизненную силу только
преданном in служении. devotional Харе Кришна. service. Hare Krishna. Так? Когда мы Well, осознаем ее, we realize it, yes. сознательное отношение к ней With – это conscious залог того, что attitude мы to it вот будем is как этот берег. the guarantee that we Жизненная will сила – это be наш Господь. like И this всё, shore, что, because our leading есть у force is меня our Lord, is the Lord. Твердого. What I have in my life, А в этой of жизни это strength, тоже Он. that Моя is жизненная Him. сила, то, на что я опираюсь. Everything that I rely on is Люди Him. приписывают эту силу People себе в Take материальном мире. credit of this living force to Несознательно, она в themselves. них тоже есть. Not consciously, Они yes, никуда they от этого have не it уходят. too. Они тоже обладают They этой силой. also Как, possess it. когда Then when Хираньякашипу Hiranyakashipu Прохлада, asked Prahlad, где источник твоей силы? where В чём? is the source of your А Прохлада ему strength? говорит, а в And том же, Prahlad что и у тебя, responds, папа. it's the Это same один и тот же источник. source as Только ты не yours. It's the осознаешь same его, ты source, but приписываешь you эту are силу not себе. А я прекрасно realizing. осознаю, что But моя I сила – am это сила Бога, understanding. это моя жизненная сила. I understand that Это то, что мне that дает is Господь. То the есть разница strength в of the сознании, Lord which is как given это to me. воспринимают The люди, которые difference не is in знают the Бога, и как это consciousness. воспринимают How преданные. the Это не people я, who don't know the это Lord то, что perceive it, мне and дает how Господь. those who Это Его realize Him сила, perceive. That is the Lord. That которая, is во not мне me. проявлена. That is His strength that Hare Krishna. Большое expresses спасибо. through me. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you for a class, Mataji. А вот посмотрите, ты сказала, и You мы said знаем, что Кришна самый That we милостивый. know that Krishna is the most Он merciful дает one. He gives освобождение демонам, liberation to the дает. demons. Но сейчас But я now понял, что I understood that принцип самый is the милостивый. principle. Мат, кто это принцип? Madmana, Это для that Камсы is the тоже principle. принцип. For Kamsa, that was Совершенно also the верно. principle. Шишупала принцип. For Это Shishupala was принцип also the для principle. всех, дорогие. That is the principle И for Кришна everybody. говорит, And Krishna я says, такой же, что I даю am возможность such that I каждому give an вступить opportunity со to мной в everyone такие to же enter отношения, such relationship as которые me, он хочет. that he desires. Вот это самое главное. That is the most Какие important же part. отношения мы What хотим kind of вступить с Кришной. relationship Вот do we want to Прабхупад, enter Дандават into with Прабхупад, Krishna? Прабхупад сказал, Prabhupada вы распространяете движение said, Санкиртана. you are the Вот это отношение expanding the movement of Sankirtana. That is the real relationship with Krishna. Thank you so much for the Да, class. совершенно верно. То Yes. есть это принцип для всех, Completely и у right. демонов это That is работает the principle точно так же, как у everybody. It преданных. works Они for обретают devotees in особое the шакти, same когда manner. они медитируют на When they Бога. meditate Неважно, on с the каким Lord, чувством, they но get a поскольку они special shakti, медитируют no matter what the на feelings are. Господа, они Because they are обретают эту meditating силу, on the которая Lord, позволяет they им attain сражаться. the strength that allows them to fight. И Он появляется And перед He ними как appears результат before вот them as этой a result медитации. of this meditation. Кришна был тогда в Krishna was in Он Dwarka, приехал только потому, and что he Нарада сказал, came он уже в only Мадхуре. because Narada И told Кришна him. помчался из He was Двараки, already потому что из He Индрапрастхи он was поехал в in Двараку, он же Dwarka, там but сразился from с Шалвой, Indraprastha, where he который fought напал на Двараку. Shalva, he went to Dwarka, and then he ran to Mathura. Там говорится, Srimad что Bhagavatam Krishna Кришна, said он that благодетель честного Krishna преданного, is который the и он well-wisher, очищает сердце benefactor преданного, когда of тот правильно devotee, слушает and he и purifies повторяет. the heart of Могли бы devotee вы мне объяснить, who что значит, как понимать, who правильно hears слушает и and повторяет chants Шримад Бхагаватам? Srimad Bhagavatam in the right mood? What Смиренное does it mean? слушание. It means humble Смиренное, listening, без предвзятости. without any когда мы preconceived слушаем ideas. и при When we этом hear не and судим да don't редим. judge, Тут что-то не так. something is Тут wrong как-то here. не то. Nah, this is not А это не right. то, как я чувствую. This is not how или I еще feel что-то. it. Смиренное слушание совершенно Humble hearing другое. Это как раз is a вот тот different момент thing. That смирения, is the который moment позволяет of этой милости войти в сердце. humility, which Без allows этого this не mercy to получится, enter our hearts. Вот этой связи между тем, кто Without дает, it, there will be no connection из between the one которого who Кришна gives, исходит, как from его слова, whom Krishna comes и тем, кто as his слушает. words, and the one не who is получится. Вот listening. это смиренное That is humble слушание. Оно hearing. должно быть смиренным и It has очень to be внимательным. humble and слушанием. very Эти две вещи, attentive. смиренное и Those two внимательное, things, потому что я есть там, humility and в этом attention, слушании. И я have to be present in the непредвзято hearing. отношусь. Я просто I don't слушаю have то, что preconceived дает Господь ideas. сказать I am этому listening преданному, который to сидит what the нас и мне Lord говорит. gives
to that devotee who sits on Vyasasana. Большое. Можно Those я two things. вот Thank you very уточню much. свое понимание? Can I есть clarify это, my understanding? В таком настроении In such внимания, mindset of внимать, attention, слушать, we внимать, hear что ты ожидаешь вот этого and откровения, you что сейчас сам expect Господь, Он с тобой говорит, revelation, и ты revelation восхищен, that ты the Lord ожидаешь, is ты speaking to пугливый, you, ты and хочешь then понять. you want to То есть это очень understand. такое That is very активное active, Очень слушание. very active. активное Yes, слушание, very вот active именно желание вот listening. этого чуда. With this desire of Когда a я хочу этого miracle, where откровения, I я want to get хочу, it. чтобы со мной I Господь want the говорил Lord to через этого speak to me преданного, и through тогда this вот это devotee, and происходит. then it Мы услышим happens. то, что мы We должны will услышать, hear what we're хотя он, может, не supposed to сказал hear, этого. even though he didn't really say Это that. очень интересный It's a very момент, interesting как Гуру moment, as Махарадж Guru тоже Maharaj подчеркивает. Я, говорит, underlines. давал просто I лекцию, just simply gave a и там class сказал что-то and такое said преданным. something to Ну, devotees. просто сказал, Just said ну, что something Господь that дает. the Lord gives. Это то, что мне дал Господь, а потом This этот is what was преданный given to me приходит by the Lord, ко and мне the после devotee лекции comes to и говорит: me and says, Гуру Махарадж, Guru а как вы Maharaj, узнали мою how did you ситуацию? Вы know мне my сказали situation? точно то, You что told me я exactly должен был what I услышать, needed то, to с чем я hear. пришел. И That это is то, what что I came происходит here вот при with. таком And this is what внимательном happens with this слушании. attentive hearing. Просто, даже если это не Even if прозвучало, it но в didn't его really сердце это sound, прозвучит. Это it тоже would парадокс. sound То in есть the heart. Господь даст ему в этих The словах Lord will услышать то, give что он him a должен chance to услышать. hear in those words what he has to Да. hear. Да. То есть каждый услышит то, что он Each will должен hear услышать, и what все he needs услышат to разные hear. вещи. And everyone will hear На самом something деле. differently in reality, По уровню того, что им according нужно, to the что level преданным of нужно услышать, what they и need какова их реальность and what their сейчас, reality is что now, Господь хочет от what the них Lord сейчас. wants them to. Спасибо to большое. know. Вот второй вопрос по поводу Second того, question что about- после убийства Дантавакры After the killing of Господь Dantavakra, поехал во the Lord Вриндаван. went to Vrindavan. Хотя мы слышали, что As we он heard не that был там. he wasn't really 100 there лет. А, for да, это 100 еще, years. видите, в That is, Бхагаватам есть несколько упоминаний о том, что in Господь все-таки Bhagavatam, in отправляется few во Вриндаван. places Это it's вот один mentioned из that the них. Lord goes to Там, Vrindavan. когда This is его one of those встречают places в when he is greeted Двараке, by, говорят, in Dvaraka. после долгого After, отсутствия, и Дваракаваси говорят: о мой Господь, ты him being иногда gone так for a long надолго time, уезжаешь Dvarakavasi к said, своим you go for родственникам в such a long Мадхуру, во time to visit your Вриндаван. friends and relatives Это in вот Mathura and одно, а вот Vrindavan. это This is здесь first, второе, что он and this is все-таки the second. возвращается во That Вриндаван. he goes Он back не to остается, Vrindavan. He doesn't stay. но он But возвращается. he Но goes back. потом по Дживе Госвами он But according остается to уже Jiva навсегда. Goswami, Вот как he раз вот remains это there. последнее, когда он убивает Дантавакру, After he он kills возвращается в Dantavakra, he Вриндаван, goes и там back to вся его Vrindavan. свадьба с Гопи, And there с is a Шримати wedding Радарани, with вот Srimati у них Radharani ходят with the уже gopis. сваки. And their enter is Должен быть Fakiras. хэппи-энд. There has to Вот be такой, happy end. когда вот это после вечной разлуки, After которая eternal там длилась 100 separation, лет, which lasted 100 years, должна наступить вот there эта has to встреча, be наконец-то, a такая, meeting. интенсивная. Спасибо большое. Thank you very much. Хари Кришна, преданный. Еще что? Anything else? Грантарадж Шримад Бхагаватам ки джай, Шила Прабхупада ки джай, Нитай Гора Прамананде, Аририбо. Джай, Шила Прабхупада ки